Okay, students, now we are going to discussing today the centroid of the plane shape. The next example, let us say I shape. So now I want to calculate the centroid for this case. So as usual, assume the bottom corner from here, the x-axis. This is the x-axis direction. Similarly, assume the leftmost edge. We match this edge, and assume this is the y-axis. So since I need to calculate the centroid of this I shape, because we are not having the standard formula for I shape. So let us divide this composite area into standard rectangular shapes. Now see, I am dividing into here 3 rectangles. So this is the first rectangle. I am going to dividing here like this. It's a first rectangle. I am naming this one as the first one. I can name like this. Name here somewhere else here. This is the number 1. Next, the next rectangular area is I'm using a different colors here. So this is the next rectangle up to till now. Okay. So this is the second rectangle I am taking here. The second one. Now third rectangle, the bottommost one. So this is the third rectangle. Okay. So now the thing is we have to calculate the center of these I shape. So first, assume the centroid of the first one. First rectangle is I'm marking here. It is somewhere else here. Its name is C1. Now I want to know the coordinates of this C1. So this distance is called as x1. ఈ కోఆర్డినేట్ మనం x1 అంటాం. అలానే దీని యొక్క ఈ డిస్టెన్స్ ని x యాక్సిస్ ఉండే ఈ దూరాన్ని ఆ C1 పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ దీన్ని మనం y1 అంటాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ note down the year for each case. So you write down first area, one I am taking here. First area, that is number 1 area. So you write down the area, that is A1. First member is equal to this is the first member. Just for as it is very initially one, I am going to drawing this separate sketch here. This is origin like this. Now the shape is here. This is the first rectangle. Somewhere here, first rectangle here somewhere. So what is the length of this one member? This will be 10 centimeter and this will be the 2 centimeters. Now the area will be 10 into 2, that is a 20 centimeter square area. Now we marked here the centroid of this first area. This is the C1 I have shown there. So now this is actually the origin where the y-axis and x-axis are lying here. Now I need to measure the coordinates of this one from the origin here. So to get the this centroid,
సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ పర్ యువర్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా, సో మన స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ప్రకారం ఈ C1 డిస్టెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఎంత దూరం ఉంటుంది? వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఈ లెంత్ 10 కాబట్టి 10 లో హాఫ్ అంటే 5. నెక్స్ట్ అలానే ఇది 2 కాబట్టి ఈ C1 యొక్క డిస్టెన్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి? ఇది 2 కాబట్టి 2 లో హాఫ్. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? మనకి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 1. 2/2 కాబట్టి అంటే ఇండైరెక్ట్ గా 2/2 అంటే 1. 5 అంటేను 10/2. ఇంతవరకు ఓకే, బాగానే ఉంది. కానీ ఆరిజిన్ ప్రశ్న ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో అక్కడి నుంచి మనం మెజర్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలంటే మనకి ఇప్పుడు x1 అంటే ఇది కదా, ఆల్రెడీ నీకు ఏం తెలుసు? ఈ కొద్ది దూరం ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఇది 5 అని. సో అంటే ఏం కావాలి మనకి? ఈ రిమైనింగ్ ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి కదా, ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి. ఈ డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి, మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఐ షేప్ ఉంది కదా, సో కింద మనకి ఇంకో ఐ షేప్ ఉంది, ఐ మీన్ కింద ఇంకో రెక్టాంగిల్ ఉంది కదా. సో ఇది ఇది మనం చూస్తుంటే సిమెట్రికల్ గా అంటే ఈక్వల్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కాబట్టి, సో కింద ఇంకో రెక్టాంగిల్ ఉంది. జస్ట్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్పస్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ హియర్. సో ఇలా ఉంది ఈ రెక్టాంగిల్ కిందది. సో కింద ఈ రెక్టాంగిల్ యొక్క టోటల్ విడ్త్ ఎంత మనకి? టోటల్ గా ఈ కింద రెక్టాంగిల్ యొక్క విడ్త్ ఎంత? ఇది 20. సో కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా చూడండి, ఇది 20 అయితే జస్ట్ నేను దీన్ని ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను కింద కూడా, మీకు అర్థం కావాలని ఉద్దేశం అంతా కూడా స్టార్టింగ్ కాబట్టి. సో ఆల్రెడీ ఈ లెంత్ ఎంత మనకి? ఈ టోటల్ లెంత్ ఎంత? ఇది 10. సో ఈ డిస్టెన్స్ 10 అన్నమాట. ఓకే, ఈ టోటల్ లెంత్ ఏమో 20. అప్పుడు ఈ 20లోంచి 10 తీస్తే ఎంత అవుతుంది మనకి? యూ విల్ గెట్ 10. 10 అంటే ఏ డిస్టెన్స్? ఈ డిస్టెన్స్ ప్లస్ ఈ డిస్టెన్స్. సో దాంట్లో రెండు పక్కల ఈక్వల్ గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి, అంటే దాని అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఈ దూరం ఎంత అవుతుంది మనకి? ఈ కొద్ది దూరం ఎంత అవుతుంది? 10 లో ఈ 10 లో హాఫ్ అంటే 10/2 హాఫ్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ 5 అవుతుంది, ఈ డిస్టెన్స్ కూడా 5 అవుతుంది. ఎందుకంటే రెండు పక్కల ఈక్వల్ గా ఉంది కాబట్టి ఆ షేప్ చూస్తుంటే, అందువలన సో అంటే పైన ఈ ఎడ్జ్ నుంచి ఈ y-యాక్స్ మధ్య దూరం ఎంత మనకి? 5. సో ఇప్పుడు x1 కోఆర్డినేట్ అంటే ఏంది అర్థం? ఇప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ 5 వచ్చింది కాబట్టి నాకు దీని యొక్క x1 కోఆర్డినేట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఇమీడియట్ గా, ఏరియా రాస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఏరియా యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క కోఆర్డినేట్ x డిస్టెన్స్ ఎంత దూరంలో ఉందంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇప్పుడు, సో ఈ కొద్దిగా ఏమో 5 ఫార్ములా ప్రకారం 10/2 అంటే ఈ కొద్దిగా మళ్ళీ 5 వచ్చింది. సో 5 + 5 10. సో 5 + 5 10 సెంటీమీటర్. అలానే మనం ఏం చేస్తాం, నెక్స్ట్ y1 కావాలి, దానికి y కోఆర్డినేట్. దాని y కోఆర్డినేట్ అంటే ఈ దూరం. సో ఇది కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా చూస్తే ఈ కింద బేస్ నుంచి మనకు ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు? ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత తెలుసు? 1 అని తెలుసు కదా సెంట్రాయిడ్. ఈ కొద్దిగా 1 అని తెలుసు, ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ఈ లెంత్ ఎంత? 2 కాబట్టి 2 లో హాఫ్ 1. సో మనకు కావాల్సింది ఏంది? ఈ పాయింట్, ఈ C2 పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి ఉండే ఈ దూరం కావాలి. అప్పుడు ఈ దూరం ఎంత అవుతుందంటే ఇక్కడ అప్పుడు y1 వాల్యూ, సో ఈ కొద్దిగా ఏమో 1 ఫార్ములా ప్రకారం 2/2 అంటే 1 ప్లస్ అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. సో y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/2 యాజ్ పర్ ఫార్ములా ప్లస్, సో ఇక్కడ దాకా తెలిసిన ఈ డిస్టెన్స్, కానీ మనకి యాక్సిస్ ఆడుంది x యాక్సిస్ కింద ఉంది, అంటే అక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా మెజర్ చేయాలి. సో ఇది 1 కాబట్టి, సో కింద నుంచి పై దాకా ఎంత డిస్టెన్స్? ఈ కొద్దిగా 2 తర్వాత 15, అంటే అవి కూడా యాడ్ చేస్తేనే వచ్చేది 2 + 15. సో 2/2 అంటే ఎంత? 1 1 + 2 3 3 + 15. సో టోటల్ గా వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ y1? 18 సెంటీమీటర్. సో ఈ విధంగా మనం ప్రతి ఏరియాకి దాని ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దాని x1 కోఆర్డినేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దాని యొక్క y1 కోఆర్డినేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో నేను ఇక్కడ పక్కన రాస్తున్నాను. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఏరియా A1 షార్ట్ కట్ లో రాస్తున్నానులే. x1 కోఆర్డినేట్ ఎంత? నాకు 10. దానికి y1 కోఆర్డినేట్ ఎంత? 18.
సో దీని యొక్క ఏరియా వచ్చేసేమో 20. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజింగ్ దిస్ వన్. సో ఇలా ఏరియా 1 అయిపోయింది కాబట్టి సో అలా ప్రతి ఇండివిజువల్ ఏరియా తీసుకొని దాని ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని యొక్క సెంట్రాయిడ్ మన యొక్క కోఆర్డినేట్స్ రాయాలి. సో ఓకే, నేను నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్స్ రాస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజింగ్ దిస్ వన్. జస్ట్ కోఆర్డినేట్స్ జామెట్రీ కరెక్ట్ గా వస్తుంది, ఇలా ఫార్ములాస్ ఇక్కడ అప్లై చేయటమే. సో ఇది స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ లైక్ దిస్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ హియర్ by measuring the distances carefully. So now I am going to taking the next area. So area 2. So రెండో ఏరియా తీసుకొని రెండో సెక్షన్. So once again for calculation purpose I am writing this one. సో ఎలా ఉంది సో ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కింద బాటం ఇలా రెక్టాంగిల్ ఉంది, డాటెడ్ లైన్ గీస్తున్నాను, మనం తీసుకునేది కాదు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు పైన ఉండే రెక్టాంగిల్ ఇది తీసుకుంటున్నాను. సో ఇలా ఒక రెక్టాంగిల్ ఉంది. సో ఇది రెండవ షేప్. సో ఇది రెండోది మనం అంటుంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఏడవ చోట ఇక్కడ ఉంటుంది, దాని పేరు ఏడో పెడుతున్నాను, దాని పేరు ఏంది C2. సో అదే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను, మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి పక్కన చూపిస్తున్నాను. సో C2 దీని యొక్క x2 కోఆర్డినేట్ అంటే అర్థం ఏంది, నాకు ఈ దూరం కావాలి, y యాక్సిస్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద x2 కోఆర్డినేట్. రెండో ఏరియా కాబట్టి దాని ఏరియా యొక్క సెకండ్ కోఆర్డినేట్. అలానే దీనికి y కోఆర్డినేట్ అంటే అర్థం, y కోఆర్డినేట్ అంటే x యాక్సిస్ కింద ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఈ దూరం కావాలి, ఇది y2 కోఆర్డినేట్. సో సెంట్రాయిడ్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ మెజర్ చేయాలి. సరే, ముందు నేను ఫార్ములా ప్రకారం అప్లై చేస్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ ఈ డిస్టెన్స్ అంతా మనకి ఇది వాడు ఇచ్చిందంత ఇదేమో 2, ఈ హైట్ వచ్చేసి ఎంత 15, ఈ టోటల్ హైట్ వచ్చేసి 15. సో ముందు అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది మనకి, ఈ 2లో హాఫేగా అంటే 1 అవుతుంది. సో ఈ కొద్దిగా ఎంత అవుతుంది అంటే 1 అవుతుంది. సో మనకు కావాల్సింది ఏంది, ఈ టోటల్ కదా, అంటే ఇది నాకు ఇప్పుడు ఈ దూరం కావాలి. సో ఆ దూరం ఎంత అయితే చూద్దాం. సో ఈ కింద డిస్టెన్స్ ఎంత టోటల్ గా 20. సో ఈ మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత 2. ఈ 20లోంచి 2 తీసేయండి, ఎంత 18 అంటే అర్థమైన దూరం ఈ డిస్టెన్స్ ప్లస్ ఈ డిస్టెన్సే కదా, కానీ రెండు పక్కల ఈక్వల్ ఉంది కదా. సో ఈ డిస్టెన్స్ రెండు పక్కల ఈక్వల్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది 18/2 అంటే 9గా. అంటే ఇప్పుడు ఈ దూరం ఎంత మనకి, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత మనకి 9, రెండు పక్కల ఈక్వల్ గా ఉంది కాబట్టి. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది మనకి ఇండైరెక్ట్ గా 9. సో ఇక్కడ 9 ఇది ఎంటర్ చేస్తాం. సో ఫార్ములా ప్రకారం ఇదేమో 2/2 అంటే 1 ప్లస్ y యాక్సిస్ నుంచి మెజర్ చేయాలి కాబట్టి ఈ సెంట్రాయిడ్ అంటే ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది 9 + 1 అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ క్యాల్కులేటింగ్ ద ఏరియా 2. సో వాట్ ఇస్ ఏరియా 2? ఏరియా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీనికి ఏరియా ఏమవుతుంది మనకి 2/15. 2 × 15 అంటే 30 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీని యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి కదా, x2 ఏమవుతుంది. సో ఫార్ములా ప్రకారం ఇదేమో 9 డిస్టెన్స్, ఫార్ములా ప్రకారం ఏమో 2/2. సో ఎందుకని ఈ డిస్టెన్స్ 2/2నే కదా, టోటల్ 2 కాబట్టి ఇది. సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, అది 1 అంటే 10 సెంటీమీటర్. సో నెక్స్ట్ తర్వాత దాని యొక్క y కోఆర్డినేట్ అంటే ఈ పాయింట్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ యొక్క y2 కోఆర్డినేట్. సో ముందు మన ఫార్ములా ప్రకారం మనకేం తెలుసు, ఈ లెంత్ 15 కదా. సో ఫార్ములా ప్రకారం ఈ మూల ఈ కింద నుంచి మనకి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, యాజ్ పర్ ఫార్ములా ప్రకారం ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ 15 కాబట్టి సో ఇదంతా అవుతుంది 15లో హాఫ్. సో 15/2 అంటే 7.5 వేస్తాను. సో ఈ డిస్టెన్స్ మనకి 15/2. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే 15/2 అంటే 7.5. కానీ మనకు కావాల్సింది y2 అంటే
ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉండే దూరం. సో ఈ కొద్దిగా ఏమో మనకి 7.5. మరి ఈ కొద్దిగా ఎంత? ఆల్రెడీ ఇది ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా కింద, ఇక్కడ 2 సెంటీమీటర్స్. సో ఈ కొద్దిగా 2 సెంటీమీటర్స్. సో ఇక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలంటే అప్పుడు ఎంత యాడ్ చేయాలి? 2 + 7.5. సో అందువలన దీనికి వైట్ కోఆర్డినేట్ అంటే ఏంది? కింద నుంచి కాబట్టి 2 డిస్టెన్స్ ప్లస్ ఫార్ములా ప్రకారం 15/2 అంటే 7.5 + 2 అంటే 9.5 సెంటీమీటర్స్. సో అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాను. రెండో ఏరియా కాబట్టి ఇప్పుడు అరేంజ్ చేస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. మీరు అలా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ డయాగ్రామ్ వేసుకుని రాసుకుంటే చాలు. ఈవెన్ ఈ డయాగ్రామ్ కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు స్టార్టింగ్లో కాబట్టి నేను రాస్తున్నాను. సో A2 = నెక్స్ట్ ఏరియాకి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వచ్చేసి 10, దాని యొక్క వై కోఆర్డినేట్ వచ్చేసి 9.5 ప్లస్ ఏరియా 2 వచ్చేసి 30 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో లైక్ దిస్ సెకండ్ ఏరియా అయిపోయింది కాబట్టి నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఇన్ ద థర్డ్ ఏరియా. విత్ థర్డ్ ఏరియా. సో ఏం లేదు, మీరు చేయాల్సింది ముందు ఫార్ములా ప్రకారము సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా అప్లై చేసి, కానీ ఆ సెంట్రాయిడ్ యొక్క డిస్టెన్సెస్ మనం ఒరిజినల్గా ఆరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి అయితే అనుకున్నామో అక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలి. అది మెయిన్గా. అప్పుడు ఒరిజినల్ కోఆర్డినేట్స్ తీయాలి ఫార్ములా తర్వాత అప్లై చేస్తున్నప్పుడు. నౌ ద నెక్స్ట్ ఏరియా ఈజ్ ఏరియా 3. సో ఏరియా 3, సో మళ్ళీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలన్నా కానీ ఇది రాస్తాను ఇలాగా. సో ఇది మనకు ఉన్నది ఇలాగా ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏదైతే కింద ఏరియా ఉందో థర్డ్ ఏరియా, మూడో ఏరియా. సో ఆ మూడో ఏరియా ఇది. సో ఈ మూడో ఏరియా ఏమైంది? కాకపోతే ఈ ఆరిజిన్తో మ్యాచ్ అయింది కింద. ఇక్కడ ఆరిజిన్తో మ్యాచ్ అయింది, అందుకే మనకి ఇప్పుడు వచ్చేది ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు దీని యొక్క ఇంకో సెంట్రాయిడ్ ఉంది కదా, దాన్ని C3 అనుకుంటాను. దాని యొక్క కోఆర్డినేట్స్. సో ఇదేంది మనకి x3 అంటే ఇప్పుడు ఇదనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఉండే దూరం x3. అలానే దీని యొక్క y3 కోఆర్డినేట్ అంటే ఈ దూరం మనకి y3 అయింది. సో వాడు ఇచ్చిన డిస్టెన్స్ ప్రకారం ఈ టోటల్ ఏమో 20, ఈ విడ్త్ ఏమో 2. అప్పుడు x3 వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకి? ఇండైరెక్ట్ గా 20లో హాఫ్ డైరెక్ట్ గా, అందుకని y యాక్స్ తో మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ 20/2 అంటే 10. అలానే y3 వచ్చేసి ఇది కూడా కింద x యాక్స్ తో మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి 2లో హాఫ్. సో y3 వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 2లో హాఫ్ అంటే 1. ఈ డిస్టెన్స్ అంతా మనకి ఇప్పుడు 1. నౌ యు గాట్ ద ఏరియా 3. ఏరియా A3 = సో ఏరియా ఎంత అవుతుంది? 20/2 అంటే 40 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. నా x3 కోఆర్డినేట్ డైరెక్ట్ గా 20/2, ఫార్ములా విల్ బి 10. సో y3 కోఆర్డినేట్ 2/2, ఫార్ములా 1 సెంటీమీటర్. అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాను, కొద్దిగా విడిగా అరేంజ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మూడో ఏరియా కూడా వచ్చేసింది కాబట్టి అలా ఏం చేయాలి? ఇవి ఏరియాస్ కాబట్టి ప్రతి ఏరియా దాని యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్. ఎందుకంటే ఇది 2D కాబట్టి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్. So now I'm going to arranging this one. I'm writing clearly here. First area is 20. Its x1 coordinate is 10. y1 coordinate is 18. And next area is A2 = 10. Sorry, A2 = 30. Area will be equal to 30. And its x coordinate x2, y2. So x2 = 10 and y2 = 9.5. So this is for the first area. Second area, now we calculated for the third area also. That is for third area, so A3 = 40 centimeter square and x3 = 10 and y3 = 1. So now you got
all the areas and their respective centroids coordinates. Now you can use this formula to calculate the centroid. So x bar is equal to the formula, because here three areas. First area, x coordinate. Second area, x2 coordinate. Third area, third area, third area, third coordinate. Next a1 plus a2 plus a2. Now you can substitute everything here, because here to get the eye shape, we have to add the area 1, we have to add the area 2 also, and we have to add the area 3 also. So by adding the areas, you will get the, by adding these three rectangles, you will get the, then we will get the eye shape. So hence for areas we have to add the symbol. So first area 1, substitute here 20, its x coordinate, x1 coordinate 10, because we are adding, use the sign positive. Next area 30, x2 coordinate 10, next area 3 40, x3 coordinate 10. Why? Because all the areas are adding, we have to give the positive sign only. So 20 plus 30 plus 40. Calculate, you will get the x bar value. Similarly, the formula for y bar is equal to same y coordinates a1, y1, a2, y2, a3, y3 by a1 plus a2 plus a3. Now it will be is equal to same 20 into first y1 coordinate 18, next area 30, y2 coordinate is equal to 9.5 plus a3 coordinate, a3 area is 40, and x3 coordinate, y3 coordinate is 1 by sum of the areas 20 plus 30 plus 40. So you calculate, you will get the y bar value. So like this we can calculate the y x bar and y bar. So finally after calculation we will get some value. So as you know that this is the shape he was given. So this is the shape given. So if this is the origin, now as we taken initially, this is y-axis and this is x-axis. Finally, this entire shape, somewhere you will get the centroid. So this distance is called, what we call for I-shape centroid is x bar, and this is the y coordinate of this I-shape, y bar. So you can mark like this. So like this, we need to calculate the centroid for a composite section. That means composite means by adding two or more than two areas, we'll get another new shape. So then procedure is like this: divide the composite section into the known standard shapes, and calculate the each area, and calculate the coordinates of the each individual centroid coordinates you have to measure, and use this formula for x bar and y bar. Then you will get the centroid of the composite section for areas. The same concept is also applied for volumes. The difference is only we have to use the volume formula, and in the case of volumes you will have the x bar, y bar as well as z coordinate also, z bar. We need to take the three coordinates. Okay, this is a procedure. Like this, we need to calculate the for every case.
Here in this case, areas are added, give the positive sign. If any area is removed, in any case, we have to give the negative sign for that area only. Okay. That's and if you have, please wait. If you have any doubts, you can ask me now itself.